The dream of a young man, Levaston Mdondo, who is 35 years old and comes from Lukira village in the area of traditional authority Kabudula in Lilongwe rural, has become true. While many young men of his generation flock into Malawi's capital city Lilongwe to find jobs and fend for their families, this young man decided to stay in the village and engage in farming. Indeed, today, Levaston Mdondo is a hero among his peers in the village and even those who trekked to town to seek for greener pastures. He bought a car using proceeds he got from sunflower farming. He uses his pickup for hire in the village and makes a lot of money. He has built a good house in the village and is able to pay school fees for his children. Chimene nganene kukhudzana ndi ulimi wa mpendadzuwa ndi chakuti ndapindula nawo kwambiri chifukwa chonena kuti galimoto imene mukuiona apa inde kuti ndalama ina imene ndinagulitsa ngati chaka chatha pa phindu ndinayikako yokwana 320,000 kote kuti ulimi umenewu wathandiziranso kwambiri neyo kupeza chida chimene chili choti mayendedwe sakuvuta yayi. Pakadali panopo ndiye kuti numatha mapangako maheyala kumatenga ndithu katundu anthu akandipempha nena kuti ndikasiyire mwina kaya ku taunimu nthawi zina kuchoka so pamenepo ndiye kuti zondithandizaso enenso kututiranso manyowa pita nawo kumunda. Ndi ntchito zambiri zimene galimoto ikundithandiza zimene zoti pamoyo wanga ndithu zikukhala zosintha. This young man is a member of Lingadzi Farmers Association in the area of traditional authority Kabudula in Lilongwe, who are growing sunflower on a commercial basis. Members of Lingadzi Farmers Association owe their gratitude to the Rural Livelihood and Economic Enhancement Program, REAP, which linked them to a company known as Bell, which buys their sunflower at a much higher price than they would ordinarily sell to vendors. Since time immemorial, Malawi has been an agro-based economy with tobacco as the main cash crop, but due to factors like the worldwide anti-smoking lobby spearheaded by the World Health Organization, the government of Malawi is encouraging farmers to diversify. And this is what the Rural Livelihood and Economic Enhancement Program, which is an 8-year Malawi government and the International Fund for Agricultural Development initiative, has managed to achieve since it became effective in October 2009. The program is going towards the end in December 2017. The goal of the program has been to sustainably improve incomes of economically active poor rural households engaged in the production, processing and marketing of selected agricultural commodities by advancing their integration with emerging commercial sector. One of the challenges Malawian farmers have faced over the years is access to profitable markets, and this is one success story REAP has managed to achieve. The program has worked on 7 value chains implemented in 11 districts of Malawi. Irish potato in Dedza, Mchinji and Mchisi, groundnuts in Dedza, Mchinji and Mchisi, soya bean in Kasungu, Mchisi and Mchinji, dairy in Blantyre and Tiolo, sunflower in Lilongwe and Mchinji, honey in Katabe and Rumpi, and beef in Chitipa, Karonga and Rumpi. Kaluzi Mtendere is the chairperson of Lingadzi Farmers Association, which is under Ukwe Agricultural Extension Planning Area, and speaks of the benefits members of the association have derived by being linked to Bell to sell their sunflower. He says they are selling their sunflower to Bell at 130 kwacha per kilogram, unlike to vendors who are buying at 70 kwacha per kilogram. Malonda athu timagulitsa pagulu ngati mene mwaonera. Kotero kuti timasiyanitsabe mtengo mene timatha kugulitsa kwa venda ndi mtengo mene timatha kugulitsa ngati pagulu. Pali panopo bungwe limene likutigula mpendadzuwa umenewu ndiye kuti ndi bungwe kapena kuti ndi kampani ya Belo. Amenewa atigula pa mtengo wa 130 kwacha tusiyanitsa ndi mene mavenda amagulira. Chifukwa pali panopo venda alugulira 70 kwacha, ena alumagulira 80 kwacha, koma tikamagulitsa pagulu chonchi tupenya kuti tupezabe phindu. Women are not left out, as Lenia Jorofan is all smiles because of financial benefits realized from her sunflower sales. Nde 2014 dalima
kona kuti nakwanitsapo timarumba titatu ni hafu kona kuti kaphindu kalutanibe kaluchulukirapo nde 15 kona kuti nali manthu mokwanira ndipo mzaka zinazi nali mwana ku sukulu atsikana pa ulendo kusalu ndipo zimanithandiza mangore nkagulitsa nkusungira kuti nithandizidwe mwana uja kona kuti zanithandiza zedi ndipo phatikizapo tili mbanki nkhonde maparula umapititsa uku kena upititsa uku kena ugula sopo ndiye kona kuti 2014 yaimweyo ya tidakoza nyumba iyi idaliyo panda iya ndiri dai sasula koma malara chifukwa ndadza kolola ponthu mochulukirapo. Meanwhile, Bell, which has been buying sunflower from the farmers, has promised to continue working with the farmers in TIE Kabudula, although the program is coming to an end. Chitatu kwambiri ndi tupanga promote za sunflower. Sunflower meneyo tinapanga makalabu kunoko kutapanga makalabu ajena panga kama cluster panga mazone atatu kufika poti tidapanga association. Cholinga cheni chinacho alimbikisa alimi kuti azitha kulima ndi kugulitsa mbewu zawozi pagulu. Muziwa masiku ano nkhani ya mavenda ndiovuta tinali kuti talimise owagulaso tagula ndife tomwe abelo. Ndiye pakadali panopa tikuagula sunflower amene adalima. Panopa tikuzonena kuti popeza mulimi nthawi zonse mtengo ukatuluka sakhutisidwa. Koma panopa ifeyo ndamene kugula mpendadzuwa modula kwambiri kuposa misika ina iliyonse pakadali pano. Ifeyo panopa tikugula 130 kwacha pamenepo tikayerekeza ndi mavenda akugula 70 kwacha ena 80 kwacha. Ndiye mukhozoona difference iyi kuti akagula ngakhale venda yakuti funanso kuti timugule ndife tomwe abelo. Ndopeza cholinga chathu choti tigule alimi panopa situ tipanga ka entertain mavenda tikugula ka alimi. One of the landmark infrastructure that the Rural Livelihood and Economic Enhancement Program has left are rural warehouses where farmers are able to keep their produce safe while awaiting sales. In Mchinji district, in the area of Traditional Authority Simpas, RIP facilitated the formation of Dambo la Nyumba Farmers and Business Association. Although the farmers complain that soya beans prices have been generally low this year, at least they have managed to sell more than 15,000 kilograms of soya beans at a price of 2 million kwacha, 425,000 kwacha. Soya bean is trading at 140 kwacha per kilogram, but because farmers of Dambo la Nyumba are well organized as a group, they managed to sell their crop at 155 kwacha per kilogram. Malinga ndi mene yatsikira soya kudera kunoko soya ali pa 140 pa kgs. Koma gulu ino ifa choti tinalojika soya opa pamodzi tinapeza munthu amene anakagula konkuno so sana unokeso transport koma anakagula pa warehouse pano pa mtengo wa 155. Tanthauza kuti kwa yo apindulapo ifa choti akhangati zinthu chagulisa pachani pagulu. Koma kwa amene agulisa pa eka ndiye kuti akagulisa pachani 140 wacha pa kg. He says since farmers keep their produce in a warehouse as a group, they don't yield to pressure from unscrupulous traders who want to buy their produce at a giveaway price. Farmers in Mchinji are beginning to realize the power of working as a block. One of the significant progress that RIP has made to ensure that farmers have better access to market is to introduce farmers to the Agricultural Commodity Exchange in Lilongwe, where farmers are not only able to sell their legumes on the platform, but also access mobile price information and warehouse receipt system facilities. In the 2015-16 season, 1,050 tons of soya beans and groundnuts have been traded through their warehouses, benefiting 922 farmers. Tom Kanje is the communications manager for AHL Commodity Exchange and speaks of the need for farmers to sell their crops at a structured market. Indeed, AHL Commodities Exchange is a new market in Malawi. Actually, we call it Malawi's modern and trusted market for agricultural commodities. And when you say commodities, we're talking about groundnuts, soya, maize, rice, pigeon peas, beans, sunflower, cowpeas, and others.
And being a new market, a structured market in Malawi, we are working with different institutions to make sure that we reach out to as many farmers as possible. They are aware of this market. And LEAP is one of the organizations which we are working through. They have been bringing their farmers to our market, to introduce them to market. And through LEAP, we have been able to reach out to a lot of farmers, especially in Chinji, where farmers who work with LEAP have been depositing a lot of commodities such as soya beans, and groundnuts. So the advantage of selling through a structured market like HO Commodities Exchange is that a farmer is able to sell their commodity to multiple buyers who compete in an auction-like system. So this makes it possible for farmers to get the highest prices. Actually, the prices we find on our platform are usually the highest you find in any time at the market. So you have farmers getting prices that they wouldn't get from vendors, that don't get from other traders. And in that way, we have seen that our farmers are benefiting. But even at this time, like for example, at this time where it's still at the early part of the season, the prices are still low, farmers are able to wait for prices to improve. You know, people who make money through commodities are those who are able to wait for prices to improve. Unfortunately, our farmers are desperate for cash, so they're usually in a hurry to sell. But to tell our farmers that, look, we have got a big warehouse like this one here at Njewa Lilongwe, where they can keep their commodities, we can keep for them up to 3 months. Meanwhile, if they're looking for cash, we'll link them up to our banks, our partnership banks, where they can get up to 80% of the value of their commodity at that particular time. So, for example, they have deposited soya beans worth 100,000 kwacha. A bank can give them 80,000 kwacha, while their commodity is being kept here. So they will use that money maybe to pay for school fees and sort out other issues at home until 3 months. After 3 months, usually the price would have improved. The farmer sells, the bank takes their 80,000 kwacha plus an interest maybe of 10% or 15%. And you find that a farmer usually is able to sell 2 times the price they could have sold 3 months before. Because commodities, by their nature, the prices will improve as the season grows. Dedza district in Malawi is known as the home of Irish potatoes since time immemorial. Every time and every season you travel to this mountainous countryside, all you see is a green carpet of growing Irish potatoes. Farmers entirely depend on their livelihood on Irish potato. However, for many years, farmers in Dedza have just been growing the crop using indigenous knowledge. This traditional way of growing Irish has changed following interventions by the Rural Livelihoods and Economic Enhancement Program, and farmers are growing Irish potatoes as a business. Among other things, the program facilitated interface meetings between vendors and farmers to get rid of suspicion that existed between the two parties. Farmers always thought the vendors were cheating them on prices, while vendors thought the farmers did not understand the dynamics of the market. Although there are still challenges, there is a common understanding now. REAP as a program has also facilitated linkages between farmers and companies which use potatoes. For instance, in Dedza, potato farmers have managed to establish market linkages to Universal Industries Limited, a potato crisp processing company, and to Lilongwe Catering Services. Ifeyo timagula mbatata zathu ngati kwa alimi, komanso timagulitsa mbatata zathu ngati pa agolo. Chiwoneke chenicheni timafuna kuti titukule miyoyo ya alimi amene ali kumudzi, komanso ngakhale ife amene topanga business amene tili pagolo. Ife mbatata zathu kwa chaka chino timaperekera misiko osiyanasiyana. Msiko woyamba ngati umene timapereka yatha unali wa Malawi Catering Services. Kumene kwako timaperekera mbatata za Red Rosita pa wiki timaperekera mbatata yolemera 3,500 kgs. Ndipo chayatha chicho timagulitsa pa mtengo wa 280 kwacha kumene tasizana per kg. Ndiye pa 250 kg timapeza po ndalama ndithu yonse chipera 98,000 88,000. Ndiye timono kuti mbali imodzi tipezapo phindu, komanso iyo alikapita kwa mulimi timakamugula mogwirizana ndi imene mbatata yathu kunsika ikuyendera. And one of the vendors who buy potatoes in Dedza for sale at Nanjiri Market in Lilongwe, Imram Issa, says there is now common understanding between them and farmers on prices since REAP organized interface meetings.
mori pano pande pali mgwirizano wene chifukwa kudziwa mbata inene imafunikira kunsika chifukwa kali sankadziwa mbata imafunika kunsika kuti njantudu wanjiyayi koma pano pakuidzira mbata injoyene pansika ndiyi yone panga mbewu ndiyi injo safunika ndiyi chifukwa pali pa umodzi pali paiwaja ndi ife kuchokera mwa alipi. Another highlight of the Rural Livelihoods and Economic Enhancement Program is the market linkage of dairy farmers to dairy companies. In order to improve animal health services, the program introduced community animal health workers and artificial insemination technicians in focal areas for dairy and beef chains. Regina Jackson from Rikoloma Village Traditional Authority Kapuka in Dedza wakes up every morning defying the piercing cold weather to milk her cows ready for sale at Zaone Weka Dairy Farmers Cooperative. As early as 6 o'clock in the morning, scores of dairy farmers flock to a milk collection house where preliminary processing is done before a buyer, which is Lilongwe Dairy, comes to collect the milk. There are about 61 dairy farmers at Zaone Weka Dairy Cooperative who sell their milk as a group and claim that they make more money than when they sell as individuals. Levson Chimpesa is the chairperson of Zaone Weka Dairy Cooperative. Malonda ankaka ineyo ndidapangako vending. Koma ndidapanga vending ndidona kuti phindu palibe. Chifukwa chimene pamakhalira kuti phindu palibe pa vending ndikakuti ndikakampatsa mlimi munthu amene akundigula nkaka kaya ndi wati ilumu yake kaya ndi angofuna omadya pa khomo pake amandigula nkaka uja mwina ngati kamtengo kokwera komabe ndalama ija anu mnayoti andipatsa amati zandivuta bakwaniko kandalama kahafuka kapena mwina anokuyamba kukangana ndalama ija osapezeka asoyi. Koma nkaka ndikawupiritsa ku cooperative yathu ngati ndabwerera nawo pano nkaka monga mukuoneranso alimi akubwerera ndi nkaka. Mwezi wina uliwonse ukangotha timenera kulandira cheke kukayika ku bank aliyense kwa akaunti kwake kumalowa ndalama. Ndalama zija palibenso zangongole koma aliyense amakangona ndalama zake zonse zalowa mmene mujamo. Timangodula nako peresenti imene imatithandizira cooperative yathu kuti dziyenda bwino makapolipira alonda baya kalaliki zimenezo ndi zimene zimatithandizira ngati peresenti. Kusonyeza kuti cooperative kugulitsa nkaka ngati malo ana cooperative ndiye phindu lenileni komanso limapanga umodzi odziwana ndi kumapanga maphunziro limodzi komanso alendo amalipeza mosavuta monga inu mwalipezera. The National Program Director of the Rural Livelihoods and